Sim. Oops. I think we're live now, so let me jump to here. Yeah, we're live. Hello everyone, and thank you Henrique to be here with us. And I think Henrique can talk a little bit of Portuguese, né? Eu posso falar português, Tudo bem, Henrique? Gente, esse é o Kotlin Meetup São Paulo, edição número 15, e queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigado a todo mundo que está por aí. Hoje a gente tem a presença do Henrique, que vai falar com a gente sobre ktor. Eu vou só mostrar aqui um pouquinho da minha apresentação inicial, que eu faço geralmente quando começa o Meetup. E aqui vai ser... Opa. Peraí. Stop share whole screen. Pronto. Bom, bem-vindos a mais um Kotlin Meetup São Paulo, todo mundo que está por aí. Queria agradecer aí a presença de todo mundo. Hoje temos 2 talks, né? Um vai ser com o Henrique e o outro vai ser comigo, mas antes eu queria falar um pouco sobre o Kotlin Meetup. O que é o Kotlin Meetup São Paulo, por que a gente faz o que a gente faz, e enfim. O Kotlin Meetup São Paulo é um dos maiores meetups de Kotlin do Brasil. Hoje a gente tem 2.600 pessoas participando. E a ideia é falar da linguagem em geral. Então a gente tem esse objetivo de falar da linguagem e não necessariamente se preocupando com essa questão da plataforma, mas da linguagem como um todo, né? Então a gente fala de Kotlin para Android, Kotlin para iOS, Kotlin multiplataforma, Kotlin no Backend. Em geral focado na linguagem e menos nos usos, né? Claro que tem uso, mas tipo, o foco é discutir a linguagem e a evolução dela. Hoje, essas são as pessoas que organizam o Kotlin Meetup São Paulo: a Angélica Oliveira, Paula Grangeiro, Rafael Toledo, Rodrigo Castro e eu. Quem quiser falar no próximo Kotlin Meetup ou quiser falar em algum Kotlin Meetup, pode entrar nesse link aí, bit.do/c4p-kotlin-meetup-são Paulo. E é isso, assim, a gente está buscando novos conteúdos, seja um dojo, seja um kata, seja um workshop, seja qualquer tipo de coisa. E é legal dizer também que a gente está sempre buscando novos assuntos, né? Então pode ser sobre backend, pode ser sobre front-end, sobre JavaScript com Kotlin, pode ser Android, o que for. Beleza? Hoje vamos ter 2 talks específicos. O primeiro talk vai ser um talk do Henrique, que vai ser um talk sobre Express Backend, Development com ktor. O Henrique, ele vai se apresentar depois, mas o Henrique ele é de ideia de Kotlin e de Android. Para quem não sabe, ele criou a Kotlin Weekly, né, que é uma das maiores weeklies de Kotlin do mundo. Quantas pessoas inscritas tem, Henrique, hoje? Tem agora no mailing list, eu acho que 12 mil, e no Twitter 12 mil também, tipo 25 mil em total. Twitter, Facebook, a mailing list. Muito bom, 12 mil pessoas, bastante gente, né? Isso é legal. Muito bom mesmo. O segundo talk vai ser um talk mais simples, um talk rapidinho. Eu vou falar um pouco sobre as novidades do Kotlin 1.4 preview. E vai ser legal porque tem coisas bem pontuais, mas coisas bem interessantes também. E eu queria falar também um pouco de como a gente acompanha, né, a evolução da linguagem, não só do que vem por aí, mas também a forma de acompanhar a evolução da linguagem como um todo, né? Beleza? E aí no final a gente vai ter encerramento aí, trocar uma ideia. Então hoje só conseguimos 2 talks, mas quem quiser falar nos próximos meetups, fique à vontade. Beleza? Essas são nossas URLs, né? Nosso Twitter, a página do Meetup e o canal do YouTube. Então esse vídeo vai ficar no canal do YouTube depois, que a gente transmitir. Então quem quiser depois assistir, só ir pra lá. E é isso. Bom, vamos começar? Aí o Henrique vai fazer
o talk dele, você pode compartilhar sua tela, então, Henrique. Tudo bem? Obrigado. Vou compartilhar agora. Share screen. Pode ver o meu screen agora, Walmir? Sim, podemos. Legal. Você botar full screen também? Sim. Pode dar um play aí. E aí? Dá para ver o keynote, eh? Sim. Amém? Perfeito. Tá bom, obrigado, Walmir, pelo seu convite. É um prazer falar de novo com a comunidade do Brasil. Eu posso falar português, eu moro em São Paulo um ano, mas talvez eu acho que eu esqueci um pouco do meu português, então a minha apresentação técnica vai ser em inglês, mas se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer em português. Depois eu posso também responder em português, não há problema, mas o código eu vou fazer em inglês. Também o inglês não é a minha língua materna, então daí eu acho que vou fazer mais lento e dá para compreender, eu acho. Então, o meu tópico para hoje é o Friendly Backends with ktor. So now getting back to English, my idea with this talk is to develop a backend with ktor on a very fast and easy way. I always had the idea that I wanted to develop a backend in less than 20 minutes. That's something that for me is ideal. If any of you here have any sort of backend experience with Java and the traditional corporate stack, that means Hibernate, struts, and all that stuff, it never takes less than 20 minutes to set this up, because there is always a lot of setup that you need to do. You'll have a lot of problems while you're adding new libraries and stuff, and it literally can take a few days to have this ready. And I particularly like ktor, first because it's with Kotlin, and second because it's really easy to set up. Like literally, if you start coding and with the help of IntelliJ, you can have a very basic backend, obviously not like fully functional, but covering the basics in way less than 20 minutes. And that's what I'm trying to reproduce today. Mm-hmm. Super shortly about me. I'm an Android Kotlin GD. I work as a freelance engineer, mostly doing things with Android and Kotlin. I'm the author of a book called Android High Performance and a few more. And professionally, I've been working for 12 years with mainly with Android, some bits of iOS, and on the side with the standard Java backend stack for like the corporate stack, Kotlin. I've done as freelancer some TensorFlow, Ruby on Rails, and a few things that I'm not very proud of, but I guess that's on my CV. So now back to ktor. What is ktor? So this is the Kotlin Meetup, so you're by now probably familiar with Kotlin and what you can do with Kotlin. So the definition of ktor is an easy-to-use, fun, asynchronous backend engine. So you can deploy very easily backends using ktor. You can create DSL web services using Kotlin, and that includes creating HTML and CSS services with Kotlin on a very semantical way. We will see that later on the coding examples. How ktor is structured is very easy. We have this application main module. That's, let's say, like the main entry point to our backend. We'll need to specify the web engine that we're going to use. It could be Yeti, it could be Apache. There are a few more supported by ktor. And everything goes around the features that are supported by ktor. So some real-world examples are things such as routing. How can we route into some concrete endpoints? How we can do the serialization and how we can do the authentication. If any of you have experience with Java, just to achieve authentication, that's a pain in the ass because you need to create a lot of annotations on your endpoints. You probably need to create a few classes that are going to support this. And I think ktor solves this very efficiently and easily, and we're able to, essentially with just some DSL expressions, we'll be able to solve all those problems. So it's very nice to have a theory, but I think it's better if we just create a project. So I have two screens. I have this project that I just created that I keep as an example, but let me show you how we can get started with ktor. So I'm going to do this using IntelliJ.
you can download the IntelliJ IDEA community version where you can essentially access all those features. You don't need to have the paid one. And if you go to File, New, and Project, you'll be able to start a new project using IntelliJ. Walmir, right now it's visible, right? So I'm not having any problems with the screens because I had this problem before. You can see the main screen with the ktor project on the left, right? Sim. Henrique, o seu áudio está saindo da... Sorry. Your audio is coming from the AirPods or the... It's, let me see, it's on the AirPod. I use the internal microphone. It's now better? Do you think it's better now? I think we can. You can use the. I think you. Do you think it's better? I have the internal microphone with the higher input volume. You can keep this one, yeah. Okay, great. I'll keep this one. Great. So if you open IntelliJ, you have all these different options that you can use to create a new project. Let's focus on ktor. Here you can see that you can use different templates. So here you can have, for example, we'll go later into that, but we can use an HTML DSL template, a CSS. This essentially makes us very easy to work with an HTML or CSS DSL or whatever. If we scroll down, we can see that there are a lot of features that we can keep using. So in this case, we can include routing, basic authentication that comes really out of the box with ktor, content negotiation with JSON or Jackson or whatever we want to use. And we can specify the HTTP client engine that we want. So just by specifying the right points on this setup, we will create like a very basic example with the things we want. So I'm just clicking that you obviously have to select the ones that you prefer for based on your business cases. But I've selected those ones. I'm going to click on next. I'm going to call this project Remove Me Later or something like that, because otherwise I will end up with a lot of projects that I don't know what to do with them later. And okay, I think this open on the my second screen, but let me move it to the main screen. Can you see an empty project, Walmir? Sí. Just okay. Yeah, Just to double check with you in case I'm doing anything wrong. Mm-hmm. So this project is being created now. It's going to take some time until all the processes are running and loading. But essentially, we see that we have here a very basic structure. If we open this application KT file, there is some content that has been created here. I'm going to remove it, even if you can obviously use this one, but just so we can start fresh and you can see how things are done. Okay, I'll remove those things. So this could be a super basic ktor application. So we essentially have a module that's the main entry point for our application. I think now everything has properly loaded. And let's gonna see how we could create a super basic hello world using ktor. So we would be using this block here, routing. This would be everything we include within routing are the endpoints that we can access after we compile this. So if we create, for example, a endpoint called hello, this is gonna be obviously our hello world. And we include inside something like, we're going to be using this object call. And let's going to call, for example, the function respond text that when we call, we'll see this when we execute it. So if we use the object, yeah? Can you please just increase the size of the text a bit? Yeah, let me see. I think that should be on here, text size. Just a bit, yeah. You can also do a zoom using touchpad. Also works. Something like this. Like pinch to zoom, in the touchpad. So pinch to. Like to open. So can you see it now a little bit closer or not yet? No, like this. Like you need to go like this.
No, I don't. I think I need to set that in IntelliJ. Let's see. There is like this view. Presentation mode. Yeah, you can. You're on the Finder. Sorry. Click. Yeah. Right. View. Code. I think it's on code. Oops. It should be there. Otherwise, it'll be in presentation mode. Appearance and the presentation mode. You can go like Command Shift A as well. Sorry to interrupt you. Yeah, no worries. Of course, if people can see that, then it's very good that you mentioned that now. Mm-hmm. Okay, I think my IntelliJ is thinking now. Let's see if I click here on help again. Okay, so it's on view, appearance, and representation mode. Can you still see that? I don't think it's much. Yes. Is it better now? It's bigger, but if you have problems to navigate, just let me know. Yeah, that's a good point. I don't know if maybe I need to leave the presentation mode when I'm going to compile this. Yeah, so in this case, we can so we're calling this call object, and here we need to specify the text that we're sending back, so something like hello world. We need to specify as well as an argument the content type that we want to send. So in this case, we will be like not new, but something like we could be sending back something like content type dot text dot plain. And essentially what this makes is that, so this is very simple. We just include within the routing block get. Obviously, this can be a post, this can be a put, this can be whatever HTTP method we want. And I think now, maybe that's one of, or maybe you can execute this from here. So if I run the application, this very simple code, like just a few lines, will create a backend that is creates one single endpoint that is listening to this hello API, and it will allow me to call it, and I will be able to receive this message. So this is we can define this on the setup, on the run setup in IntelliJ. We can specify the port we want and when this should be listening. And I have open here Postman. You're probably aware of how Postman works. And if we specify this here with hello, I'm going to remove your face a little bit, Walter, so everybody can see that. Sorry. And we call it, we see that this is essentially calling the hello world. So just very easy. We just have our first hello world in ktor. Let me close this and came back to IntelliJ. Where was IntelliJ? Getting with let's say that has disappeared with okay, can you see that now? Yes. Okay, great. So very simple. We had just created our first endpoint that just hello world is sending hello. So obviously we want to do this a little bit more complex. We've talked before about the DSL. So how can we create a little bit more complex DSL that is sending some HTML content? So let's gonna create now another get endpoint, and in this case we'll call it get HTML DSL, for example. And now we're gonna start using the magic of the DSL. So we will keep using this call. So if you're doing some like coding, or you want to check, essentially this call is the main object that we will be dealing with in ktor. We have a lot of methods here that we can check. For this live demo, we will just keep it simple, and we will just be responding text or HTML. So the nice thing responding HTML is that this gets automatically formatted, and we can start using this very nice DSL. So here we can just specify things such as the body,
we can, I'm not really, I haven't developed for the web for some time, but I think this is how you do a list. We can specify DSL how we can create like any HTML code we want. So here let's say we just can specify a header. We can just jump directly into the body, specify that, okay, this needs to be on the H1 category. Well, we could maybe like make a list and say like for, let's say like from 1 to 10, we will just be like creating a new list. And let's see if I make the template right, because I always have problems creating template, no matter how hard I try to learn them. And this will be like, essentially this is like the HTML structure to create a list, right? So here we just see that we have the DSL call to create a body. Within the body, we will be creating an H1, then the UL tag, and then within it, we will just be iterating and making the a list from 1 to 10. So if I run this again and I came back here to the main, okay, I need to stop it and rerun it. Man, I'm drifting so much. It's impossible to make a live code, and I think it always goes wrong. So I hope. It's all right. Okay, let me copy the. Now it's restarting. So I also said like I think the first time took some seconds until it got started. I think that's something very common with Kotlin. Well, in general with any language you're dealing, but particularly with Kotlin, everything needs to be compiled, and you have this increment compilation, and things get really, really fast after the first iteration, but the first one is going to be a little bit slower. So this should be working now. What happens if I came now to the same endpoint and I run it? So here you see I have just done this, and I'm actually delivering an HTML. So this is something that I'm doing via DSL, and here you see that I'm painting whatever I'm doing via the DSL. So it's super comfortable. If you've been working before with Java, very often you just need to specify like manually a text that translates later into an HTML. Is very tangled, but by using the DSL, it's super easy to create any sort of HTML content. Mm-hmm. So what else can we do? This can be actually further improved if we are using ktor. So ktor offers us the possibility of using some free markers. Let me see if I can come back. I think it opened again on my second screen. Every time I go back to... Okay, here. Can you see this now? Mm-hmm. Yes. I think when I open, somehow when it's on the presentation mode, it's opening a different desktop. So just a little bit of pacing when I'm doing that. So actually, okay, I'm so good. I can open the browser here. One of the features I specified, it was to use templates. So we can also use templates. This is very useful when we are, as our backend gets extended, we obviously don't want to do things only with DSLs. So DSLs, they have their place, but this should not be like the main concept of the backend. We might want to use templates. So templates essentially are some files that render whatever content we want based on a predefined structure. So here we see that within templates, we have this index.ftl file that is also very simple. This is the one that JetBrains creates by default. It's essentially, it's very similar to what we did before. It's a body with some UL, and then inside we have a list of items that we're loading. So how can we use this to recreate content? So if we came back to our application KT file, let's gonna create now a free marker sample. So in this case, we'll call it something like, we will be calling through a get method. Here again, you just can specify post or put or whatever HTML method you want. And here we will be calling the call method. We will be using the response, and we will be passing here a free marker content. That is a standard class defined by IntelliJ. As a first parameter, we need to specify the template file that we're going to be using. So in our case, it's index.fl. You can define as many as you
doesn't need to be obviously these ones. Well, we actually need to create a data class to support the data that we're going to be sending. So I'm still in the same class. I'll just come here and create an external data class that is going to be very simple. I'll just call it index data. And this class essentially just has items. So we can consider it encapsulation class that. And Hiki, I think you put index.ftk instead of index.ftl. Not sure. Oh yeah, that's super right. That's not going to work. Yeah. Not sure. Thank you very much, Walmer. I never trust in the first-time compilations. I'm always assuming an error. If things work from the beginning, I assume that something is wrong, and either the SDK is tricking me or something is not really working. So, the second parameter here is the data that we actually want to send. So here, if you hover your icon over the method, you can see whatever we want to pass. So in this case, we're going to pass the model. We need to pass a tag as well. That I would say that's not compulsory. So I think we can pass it as empty. So let's create now some sort of index data. That's the data class that we have previously created. And this can be, we said that this can be a list of integers, right? So, right, so list. Good. So if we can here to the free marker content, just let me double check. We need to specify the template. We need to specify the model. We need to specify the, I'm not super sure about this, but let me just go for the save way. I think we need to specify some sort of tag, even if it's empty. And we could also specify the content type. Do we want to send this back as a JSON, as an XML, or as text, or whatever we want to send it? So if now we execute again the application KT, okay, I think this will tell me that it's already executing. Is the content type like optional parameter? Yeah, I think there is definitely, like, if we came back here into this response text, I think there is probably like a default okay. Response text content type. Well, if you don't specify, it's set up as null, so I would assume that's probably text. I mean, it's optional, right? Like we have here the optional parameters. So okay. I would say, like, by default, it's probably just text. We can anyway just check this, and if we came now to let me copy click here again, let's say HTML free marker. So I would assume it's text. We can see that now if I copy this in Postman. Is Postman visible, Walmer? Can you see the... Yeah, it is. We can. Okay. Oh, I'm getting an internal server error. Wait. Application. I think unhandled. I think I put one more slash here. Internal. I'm still getting an internal server error. Let me come back here. Handle. That should be right, isn't it? There's something about class transformation or something like that on the logs. Could not. Handle get. Let me maybe double execute this again. Live coding is dangerous. Yeah, live coding is always hard. I have anyway, like, worst case. I did this exercise before, so worst case I can just show how it works. Oh, internal server error again. That's. I think it's alright. You can move forward to another example. So let me check if this is easy to handle. HTML free marker. Maybe content type of the response call would be needed or something. Not sure.
So what am I sending here as parameters? Headers? No, I think that's. Anyway, maybe it's still working right now. But yeah, probably has like this is easily fixable. But anyway, so couldn't transform class remarker content to the ongoing content. So I guess maybe this is something here. Well, anyway, so not like essentially we execute this, we will be like getting the like a list of the data that we're passing on a list. Mm-hmm. So the next example I wanted to give was the no, I know what this is. Yeah, I'm checking this now, my example. So that's so good that I have the example. We need to install the feature. I didn't do this before. So all the features need to be installed. It's just this very simple line. Mm-hmm. You need to call the function install, specify the particular feature that you want to install, and then all of them have like some particular setup. So in this case, we need to specify the template loader. What's going to be the template loader? So in this case, the line is really out of the box. We just need to specify where are the templates stored. In this case, it's in the template folder. Mm-hmm. So if I run it again, let's see. and okay, this should be running now, and I execute it. Yeah, you see now it's working. So now we see that this is essentially creating the same as with the DSL feature. We just create the body, the UL, and then the list with all the emails that were present. So 1, 2, 3. Those are the ones that we have on the we have specified here on this function. So more things, something that is very useful to have as well with any web service that we're creating. What is that? Authentication. So I'm going to install this first before I forget, because then we will have the same problem. How do we install the authentication feature? So what we are going to have is, let's go for the basic one. This comes really out of the box with ktor. We don't need to do anything very weird. So we just need to specify here a block called install, where we pass the authentication feature. We specify the type of authentication we want. In this case, it's going to be basic one. We just specify the real we want, whatever. And then we just create the block validate. And here we specify how we are actually going to validate. So in this case, we can make something like, we receive an iterator object in this block. So this object has a name and a password. And here we can, this is just basic auth. So this is like essentially the pop-up that comes when you're trying to access any website. And well, if you're developing with Android, you normally need to specify this on the header. Okay, with my, close this, my IntelliJ now is a bit, yeah, so we get this iterator object, and we can just specify the name and the password. So if the name is user and the password is, I'm going to move you again a little bit while we're on the screen. And the password is password. Then we essentially need to set up the user ID the user ID principal. This is an object that comes directly from this function. We will just set the user as user, and otherwise this will be no. So this is compiling. I'm still getting here an error. Let me check. So you're creating an authentication application, and then this is this validate is well a block coming directly from the basic functionality. Mm-hmm. Let me see, because I don't have access to the entire SDK. So you need to install. You need to install every feature like in a separate DSL.
Yeah. Well, if you do that through when you are creating the project, this gets installed automatically. I'm just doing this for the sake of showing how it works. But if you do, like when you create a project, you have the option of creating all those features or adding all those features. So I think that if you create this directly from IntelliJ, you have this basically without this section from here. So you still need to specify your user and your password. Mm-hmm. But otherwise, it's already installed. You just need to customize this on the whatever way you want to like to provide. In this case, for example, a user and a password. So now this would be installed. If we came now to the this same routing function, we could create now to test this something like hello out. So this is going to be similar to the function we had before. It's just that in this case it will be like. Some people mentioned that there's some missing equal sign after password. Yeah, I was. That was why it was not complaining. I had only one equal sign. Okay. Like I had it only like this, and then it was not compiled. Okay. So cool. Yeah. Well, like if you're using Kotlin 2 equals means that you're comparing the string value. 3 means that you're comparing the object. So Java and Kotlin are not the same. And yeah, so we have now created a new authentication endpoint here. A new hello out endpoint here. Let's gonna include it within the authenticate block. Essentially, when we're including this thing, this means that everything needs to go through this authentication that we just have installed. So if we call this hello out world, and let me just run again the application ktor for that. If we call it without specifying any authentication, this is going to fail. So let's see after when this is already compiled. Okay, this should be now running. I have here Postman. I'm running hello out. So now we're getting, if you see here, we have a 401 unauthorized. That's because we haven't specified any authentication. Mm-hmm. If now I came to Postman, so Postman is essentially I can reproduce anything. I can just came here to basic auth and specify user and password. I have selected basic auth. I will be sending username user, password. In this case, it works. Mm-hmm. So you see that I'm getting the 200 and this is working. If I input a correct password, then I get the 401. Again, if you're used to work with Java and the traditional Java stack, it will take like ages to do. It's not really an out-of-the-box process. You will need to include a bunch of libraries, and it's not a really pleasant process. But with ktor, it's essentially like 4 lines, and bang, you're already being authorizing. You can already authenticate on your user. So I said this should be 20 minutes, might be a little bit more, but let's gonna go with the very last example. So obviously we have a backend. We want to insert things inside a database. That's the ultimate purpose of any backend, to have a database that is getting things out. So let me come back here. I'm gonna open first my MAMP. This opens again on my secondary screen, but let me bring it to the main one. Okay, I think I need to. I opened this, but it's on the secondary screen. I'm just trying to figure out how to present it on the. Okay, let me maybe for a second just come to appearance, exit presentation mode, and then bring the MAMP. Okay, so this is essentially is going to start my local MySQL server, right? So I click here, I input my password, this will work out, and I'm gonna open my SQL Pro. So I just have a local database here. If I can here to where did I start this? On my test DB. I have like this very simple database, ID, name, and email that essentially we just use to store users.
Now let me come back to IntelliJ. I'll come again to appearance, center presentation mode. Now let's see how we can access that database and start accessing the content in there. So let me also open here on my secondary project. And I have a Enrique, there's a question here. To use a feature of the database access, for example, is it necessary to have a JDBC driver, or there's anything different from ktor? Well, you can have, it depends on your database completely. So for the one I'm going to use is a MySQL database, and I need to use the MySQL driver. Mm-hmm. That depends highly on which database you're using. If you're using NoSQL, Oracle, that's your call. Okay. Yeah, depends on what you want to have. So I just painted this here. I just copy paste this from the text, my text editor, and here that's probably answering a little bit that question. So here I'm just adding a MySQL connector from Java, the JSON package, and the expose library from Kotlin, mm-hmm. in order to be able to access this database. If you're using another one, NoSQL or whatever, you will just need to have this other database. So that's again, depends a little bit on the one you're using. Okay. So how can I know if this is actually loaded? Okay, I think it should be. I cannot see the status screen, but I think this should be probably already downloaded. So I have just added to the Gradle file these 3 lines. This is going to download those dependencies. And now we can come back to our endpoints that we have here, and let's gonna have a function that, for example, just access, let's gonna call it users, and this function essentially will just get like the top 5 users, for example, that are on the database. So in order to do that, just for the sake of encapsulations, otherwise we will not get a very good, if we're making a pull request, we will not get a very nice review about that. Let's gonna create a class called users. That this is the class that is essentially going to be connected to the database. So we said we have a int, the ID that is an int, the name that will be a string, and the email that would be a string as well. Is that right? Yeah, I think so. Okay, this data class is just going to be accessing the database. Now let's gonna create a function called getTop user data that is gonna be accessing the first whatever users, like maybe first 5 users in the database. I will move you a little bit again, Walmir. Mm-hmm. I will move your picture a little bit. I'm moving you all around. I hope you don't mind. It's alright. And yeah, this function is going to be very simple. It will just connect to the database, and it will execute a transaction block. This transaction is, I hope I got imported the right one right from expose. So this just executes an SQL transaction. And what do I want to have in this transaction? I just want to, for example, call the function, the object user that I just created previously, called, let me see if I can, and I need to create a database, sorry, yeah. So I need to create an object that holds data from the database. So let me make this as well here. I need to specify here that the name of the database. So this is a little bit more of a manual process, but well, obviously this is something that you do once when you're creating the database, and this is already done. So this object has the ID's ID. Okay, see if I can write this now. Is from expose. Great. So we need to define an ID. We need to define also a name
this is essentially, if you're working also with other backend technologies, here is where you normally have an X script that is creating the database, where you specify, like on a Java or Kotlin way, the attributes. Mm-hmm. And here we will have, we said email and the link. It's going to be 50 for both of them. I think this, yeah, good. So, yeah, good. So here, if I can, we just, by using this, creating this table object, I can just access directly the table from Kotlin, which is super convenient. So here we could specify queries with things like select all. You know that when you're selecting all, you just need to specify also the order and stuff. Otherwise, you end up in well, how was that joke? Like create a delete without where or something like that. So you can sort your query by applying directly from here the items you want to use to sort it. So we can sort it by user ID. We can have a sorter order this. Let's see if I'm right here. Let's see if I finish this, specifying the limit we want. So you're doing now is like sorting the users per ID, and that's very right. Yeah, this is like a standard query, right? Where we don't need to specify this like depending obviously on the engines you're using. Sometimes like if I think like Android users that have not been using Room or any other solutions, they might be surprised because sometimes you need to specify those queries. That's super error prone, right? Because you need to write the query. Even if in the new versions of Android Studio and other environments, they might warn you that things are wrong. But I think it's much better if you just detect that on compiling time, because then you can say like, okay, this is not compiling, my query is wrong, right? Or it's going to fail rather than let it fail on execution time. So here, when we click enter, if this is compiling, we know that that's going to be right. So that's saving us a lot of headache and quality on whatever application we're developing. Mm-hmm. So here essentially we're holding all the users, we're ordering them descendantly by ID, and we're limiting the number to 5. So now let's gonna create just in order to return this tag through the API, we are gonna be, it's called users. So we're going to create an array that is going to be the one that is going to be delivered later through this function. For all the users that we have actually called through this query, we will add them to the response that is going to be sent back to the user. So we can specify here that the user, we will create a new user for all of them that we are creating. The user, we will specify the user ID here, then the email will be, let me copy and paste these things so I don't make any error. The email would be the user dot email, and the name would be the user dot name. So just coming back now to explain what I just did. So essentially for every user, we just add the, for this particular user, we add it to the response. I have an error here. And I need to, of course, call the constructor. Another parenthesis here. One more parenthesis, yeah, right. And okay, so I make the query, I have this empty array. For all the items that are in the query, I will add them to the response array.
Then something really nice if you're using JSON is that you can super easily create like a JSON object by doing this. So let me import this first, this JSON class. That should be imported already. And if we call to JSON, the to JSON function, and we specify the response, this is already like included in a JSON. So it's really like out of the box. You don't need to create any object that is like doing the manual parsing or create any parser or anything. It's just in those few lines we have already like whole things. We hold things from a database and we just return them. And we get rid of many errors by using this semantic query directly instead of manually writing that. Now, if we came back to the function that we started creating, get users, and then we call this, we use this call object, and then call the function respond text, and we specify like we're gonna call the function get top user data. That's the function that we can previously describe. We can maybe even make an experiment here and specify as content type. Before we specify this content type text plain, but this is so flexible that we can, for example, call content type application dot application.json. This will be delivering a JSON back to the user. So now, if we compile this thing and we copy this endpoint that we have just created, let's see until this is finished. Oh, something is not yet compiling. Wait. I think I have this. I think I added a file that is not included in the path. That's the problem with it's impossible to have some live code that works immediately right after you're finished. You always have some problems. But well, as long as it's off within a few seconds, I think we're fine. So here I'm just adding to Postman the prefix users. That's the endpoint I just created. And okay, now I'm getting another internal server error, but that should be also okay. Get users. Did I call these users? Yeah, I call these users. I'm using a get profile, right? There's a question. No. Of course, I have this on my side file. Yeah, of course. What's the problem here? I'm not initializing the database on my. Okay. On my function. So I'm just copying this for another file I have. So we need to create this function here, function initdb. This essentially connects to my local database, specifying user, password, port, name of the database, all the attributes I want to have. The driver, in this case, I'm using the GDBC driver, and I need to call this from the beginning. Enrique. Yeah. There's a question here that says, is there a way to copy the object properties from the return of the database to another object with the same attributes? Or do you need to have, like, create another object and then access the properties, each one by one? So if it's possible to copy the objects from the database, I don't really get that question. Like when you are when you are accessing the database, in this case, we're doing that with this query. You just get everything on this parameter from here, this variable called users. And when you have it there, you just can do whatever you want. So it's essentially like any other variable in your code. You can copy them. You can do anything you want. There is no limitation. Is that the question you're doing, or am I missing the point? Yeah, I'm not sure. I'll try to read in Portuguese so you can you can try to understand. Existe jeito de copiar propriedades do objeto de retorno do BD, do banco de dados, para outro objeto com os mesmos atributos.
I think that's the question. Where is the question? Maybe I can. On the YouTube. I mean, let me show you just a sec. Okay. While you send me that, I will just show that now that this is working. So here we can see that there is we're taking these two elements that we had before in the database, and they're actually being drawn on Postman. And we can even make the test of adding one more element. So if I came here to the content I have and add some new content, so now we will have I will move you again, Walmir, down to the other side of the screen, and we have the user 3 with name, for example, Walmir, and email walmir@google.com. And we call again the endpoint. This we can see that this automatically accesses it. So this is actually accessing the entire database. So now, is the question, can you post it maybe on the Zoom or somewhere else? Sorry, I'll try to copy from the YouTube. Let me check here. I think I have the question here. Let me show you. It's in Portuguese, okay? Yeah. The questions like this. There's some cat meowing. These are the questions. Is there a way to copy a property from the Está bonito copiar propriedades de objeto do retorno de veda para outro objeto com os mesmos atributos. O que eu queria que fazer aquela. So I'll answer in English. When you actually access let me open again IntelliJ. Yeah. When you are accessing the database with this function from here, this is not any sort of observing or data binding paradigm. When you copy the object here, this is totally independent. So if what you copy here is disconnected from the database, if you want to modify things on the database, you would need to make later an insert operation, update, or something that modifies the database, at least using this framework. There might be other frameworks. I'm not really aware of that, and I think actually this framework used here, that is the Expose SQL framework from JetBrains, is sort of the one that is being referred in many samples from ktor. There might be another one, but I would say the safest call is to operate the object and then reinsert again. I don't know if that answers your questions or not, but that's the way I would try. Okay, Fernando. Okay. Yeah, he says something like, if I was using Java, I would try to use reflections to access the getters and setters from both classes. I'm not sure if there's something easier, because I was wondering, supposing that we have an object with 50 columns, would I need to access each value and set it on the target object, or is there an easy way to do that? That's obviously when we talk about scalability, there are a lot of concerns. I particularly like a lot when we're dealing with databases, it's obviously things can get complex and they can scale quite a lot. I particularly like this method where things are handled in memory and then they get rewrite, because I think in that case you have a very clear separation of concerns. The database keeps operating, the middleware or your backend keeps operating, and that should be I think you obviously have some use cases and particular cases where that might not be the most appropriate thing, but the more separated it is better, because then you don't have any risk of keep operating on the database directly or stuff. So in general, my recommendation would be that things should get handled in this way. You might get some query, modify objects and insert them, rather than operate directly within the database. Of course, there are use cases, but I think that separate of concerns scales much better, rather than not
separating database from the middleware. Nice. I think there's just one more question here. Antonio is asking, how can you do it on JPA? Do you know what JPA is? I'm not sure what JPA is. Yeah. How can you do what on JPA? Like if... let me check. Or if you... Is in Portuguese the question? Ele disse como se faz no JPA, basicamente. Well, I mean, like here we're using a totally different, like Java, GPA is the Java programming, like the persistent application, but here we're using something totally different. So you could theoretically use GPA here. I would say you should not. You essentially keep operating with GPA as you operate in Java, so things doesn't change. This is just this exposing library from Kotlin, and it's just a different library for persistence that you would use. So if you want to use GPA, you just keep using GPA the way you used it previously in Java. Okay, that makes sense. Yeah, I think we don't have any more questions. I'll try to gather some here, but I think we're good for now. Yeah. Okay. Well, folks, if there is anything else that you want to ask, here is a little bit in German. It's 1 o'clock, but I'll stay a little bit longer. I think there is this Bate Papo later, so try to make it until then. Otherwise, feel free to reach me on Twitter or contact Walmer. Se eu puder responder as perguntas, um prazer para mim responder. Pode me contactar em qualquer momento, no YouTube, ou a Zoom, ou onde for melhor para vocês. Eu tenho uma pergunta. O ktor ele suporta outros tipos de protocolo de transporte, tipo gRPC, GraphQL, essas coisas, ou é mais voltado para REST mesmo? Eu não sei se suporta RPC, eu sei que para transporte de conteúdo tem suporte para XML, JSON, isso é direito da JetBrains, aí não tem que fazer nada, é somente incluir a feature quando você está a criar o seu projeto ktor. Ktor e Kotlin é compatível com Java, daí eu acho que você pode compartilhar com as livrarias de Java, tipo RPC ou Sockets ou tudo isso. Eu não tenho experiência prática, para falar a verdade, então daí geralmente a interação Kotlin Java não tem problema, daí eu entendo que tem que ser fácil de implementar. Eu acho que não tem suporte direito da JetBrains para o ktor, mas não tem limitação nenhuma para você utilizar uma livraria de Java e implementar a livraria, usar RPC o que você quiser. Entendi. Também perguntaram aqui se o código vai ficar disponível. Você pode compartilhar esse código de alguma forma? Sim, eu posso. Que melhor? Eu posso eu posso fazer um upload no meu GitHub, eu posso te mandar, Walmer, que é o melhor para a comunidade daí. Pode colocar no seu GitHub, eu acho que é uma boa. Aí as pessoas pegam o link e eu mando o link para todo mundo depois. Ok, então eu vou fazer agora um upload ao meu GitHub, eu posso mandar você um gist, se você quiser pode mandar o conteúdo para pessoas que ficaram aqui no Meetup, eu vou também postear isso no meu Twitter. Tá, a última pergunta aqui, para não ficar muito tarde para você, é como é que você instala o ktor no IntelliJ? É via plugin, né? Não tem que fazer nada, tem direito com a última versão do IntelliJ, tem direito ao ktor, não tem mais que virar para o project, new project, e daí você pode escolher o template do ktor, começar um projeto ktor, não precisa de instalação nenhuma. Já vem built-in no IntelliJ, né? Tudo está embedded em inglês. Legal. Tudo embebido, não sei se é uma palavra portuguesa. Perguntaram aqui se o binário final é um WAR ou um FAT jar.
Eu acho que agora isso está na memória, mas eu viro aqui para o builds, Kotlin, classes. Eu acho que daqui a compilação mesmo em class, point class. Mas daí eu acho que é muito fácil fazer um punjar ou um binário. Então, eu acho que isso não é direito como a configuração default, mas eu acho que não tem problema para fazer uma compilação uma point jar como Java. Entendi. Bom, eu acho que é isso, senão vai ficar meio tarde para você. Henrique, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter o seu talk com a gente. Para quem não sabe, o Henrique você mora na Alemanha hoje, né? É mais complicado, eu moro meio na Vietnã, meio na Alemanha, mas agora estou com uma história do coronavírus, estou na Alemanha, sim. Entendi. E tá bem tarde lá, então assim, muito obrigado, Henrique, pela sua participação, foi um prazer. E se as pessoas quiserem te encontrar, como é que elas fazem para te encontrar na internet, enfim, onde é mais fácil te procurar? Eu acho que no Twitter é o melhor. No Twitter, acho que o pessoal pode me encontrar no Twitter do São Paulo Kotlin Group. Você postou o meu Twitter lá. Isso. Mas mesmo se o pessoal procurar no Google, lá tem é fácil de me encontrar. Mas Twitter eu acho que lá sou meio ativo e eu posso responder qualquer pergunta. Perfeito, maravilha. A gente vai passar os seus contatos também e o link também da Weekly de Kotlin, para quem não conhece, já acompanhar também. É isso, se não conhece mais Kotlin Weekly, eu somente posso recomendar. Todas as semanas tem lá notícias do mundo Kotlin. Eu acho que é um bom método para conhecer mais coisas do Kotlin, aprender mais. Maravilha. Henrique, muito obrigado. Boa noite para você aí, bom descanso. E a gente vai ter agora o nosso segundo talk. Se você tiver que quiser sair, tudo bem. Sim, eu fico mais um pouco. Obrigado, Walmi, pelo convite. Até depois, né? Isso. Até mais. Eu vou compartilhar minha tela agora aqui. Obrigado. Nada, que isso. Maravilha. Vou fazer aqui a minha palestra. A minha vai ser mais simples, na verdade. Vai ser uma palestra bem específica. Mas, assim, se você tiver que sair no meio do processo também, não tem problema, tá? De verdade. Peraí. Deixa eu fazer aqui um stop share aqui. Bom. Não, beleza, pessoal. Eu vou fazer um talk bem rápido sobre algumas novidades da nova linguagem, da nova versão 1.4. Assim, a ideia desse talk é realmente só passar por algumas coisas que saíram, falar um pouco também de como a gente acompanha a evolução da linguagem e tudo mais. Mas vai ser bem rápido mesmo, até porque essa primeira vez que eu falo sobre isso, então provavelmente não vou ter muito para falar. E a linguagem também ela está evoluindo aos poucos, então a cada novo release tem uma série de novidades e falar sobre todas as coisas também acaba levando um tempo, tá? Então vai ser um talk mais rápido. Perguntaram aqui no perfil. Deixa eu postar aqui rapidinho. twitter.com/Kotlin Boa. Bom, eu sou o Homem Carvalho, eu trabalho majoritariamente com Android hoje. Só fazer aqui uma coisinha rapidinho. Vou ver isso aqui por cima. Trabalho com Android hoje, então eu trabalho com Android há bastante tempo já. Eu sou um dos V10 de Android no Brasil, assim como o Henrique. Estou organizando o Android Dev Bag, que é um Slack voltado para comunidades de Android, né? Então, temos mais de 6.700 pessoas lá. Também organizo o Kotlin Meetup São Paulo, então esse evento também eu organizo. Também sou mentor de algumas iniciativas de startups em São Paulo, como a Esse e o Google for Startups, que é o antigo Accelerator. Trabalhei em alguns projetos também de mobile no passado, dá para falar alguns aí. A grande parte deles eu usei Kotlin, metade pelo menos. 99, Sierra, Log, uns projetos. Fiz uma consultoria no passado de mobile, mas hoje eu sou tech lead de mobile lá na Edwall.
e eu cuido de 2 projetos lá. Basicamente é isso a minha biografia em alguns segundos. Antes de falar do que tem de novo na linguagem, eu vou falar um pouco sobre como é que a linguagem está evoluindo, né? A linguagem Kotlin em geral. É bem importante citar que a linguagem Kotlin ela foi feita, né? Começou a ser feita em 2011, assim, então ela é uma linguagem bem... Começou lá junto com o Swift, assim, quase. E tem essa curiosidade, né, de qual veio primeiro e tal. Mas a linguagem, ela teve a sua versão 1.0 lançada há 3 anos e alguns meses, né? Então ela foi lançada em fevereiro de 2016. Eu acabei que esse dado está desatualizado, mas foi lançada em 2016 a primeira versão, né? Então de lá pra cá foi bastante coisa acontecendo, bastante evolução. E assim, o negócio legal de falar é que ela está evoluindo muito bem desde então, né? Então você vê a linguagem indo muito bem, tendo uma série de melhorias interessantes, né? Isso aqui foi um screenshot que eu tirei hoje do GitHub do Kotlin, né? Só pra vocês terem uma noção, né, de alguns dados, assim, bem curiosos, assim, da linguagem. Então ela tem em torno de 64 mil commits, né? Pelo menos commits públicos. 3.771 branches abertas. 17 mil releases, né, contando releases de Nightly Build, release de alpha, beta, releases de versão de produção e tudo mais. E 377 contribuidores, né? Então teve a contribuição de quase 400 pessoas aí na linguagem. Então isso é bem interessante, assim. E é legal porque a JetBrains eles têm esse cuidado de colher, né, feedbacks com a comunidade, né? Então não só via GitHub, mas também por outros meios, né? Isso aqui foi uma parada que eles fizeram, a empresa, né? A empresa fez um censo em 2018. Aliás, ela fez um censo em 2019 sobre 2018, né? Então esse foi o resultado da pesquisa, quem quiser olhar. Então é bem interessante porque fala bastante de algumas questões da linguagem, de uso e tudo mais. E esse ano também lançaram uma nova versão do censo, né? Tipo assim, chamando para responder. Meio que já acabou já, então os resultados vão sair em breve. Mas é legal saber, assim, tipo, acompanhar o censo também, porque igual eu tô falando ali embaixo, é um feedback importante, né? Então o feedback de todo mundo é muito importante para a linguagem evoluir, né? E o mais bacana é que além do GitHub, além das pesquisas de censo, qualquer pessoa pode fazer uma contribuição, né? Seja com uma proposta ou um pull request e tudo mais, né? Esse aqui é um repositório bem famoso que tem, famoso assim, né? Bem popular, que é o KEEP, é o Kotlin Evolution and Enhancement Process, que é um repositório que você pode acompanhar lá as ideias que as pessoas dão para os projetos. Então, tipo, para a linguagem, seja para coroutines, ou seja para tipo, ktor, qualquer tipo de coisa que você queira contribuir, você pode ir lá e você colocar a sua sugestão. Então, você pode falar uma sugestão para uma standard library, você pode falar uma coisa para coroutines, sugerir alguma coisa tipo if ternário, coisas do tipo, qualquer tipo de feature, qualquer coisa que você queira fazer, você pode colocar lá. E é bem interessante, assim, é tão direto quanto isso, né? Você pode tipo, contribuir com a linguagem como você quiser, né? E mais recentemente a JetBrains anunciou, né, essa versão 1.4 preview, né? A gente chama de M1, né? Tem uma série de previews, tem um sistema de release específico. E aí tem uma série de novidades específicas que eu queria comentar algumas delas. Não dá pra falar de todas, porque grande parte das melhorias são melhorias internas. Então eu vou mostrar algumas coisas que são interessantes mostrar o código, e depois eu vou mostrar um pouco também desse blog post pra gente dar uma navegada sobre o que mais que tem lá de situação que falaram, né, pra gente poder atualizar e tudo mais. Então vai ser meio que um lightning talk. Eu até queria falar um pouco mais sobre isso, mas precisaria abrir o código, precisaria tipo, escrever coisas na versão 4 e confesso que por ser um preview ainda não consegui tipo, fazer uma comparação da versão estável com a versão preview, então precisaria de mais tempo para fazer isso. Então eu quis só trazer algum talk para mostrar um pouco do que tá rolando para vocês, né? Aí esse aqui é o artigo que saiu, né? Eles fizeram um artigo oficial no blog da empresa, falando um pouco sobre esse release e tudo mais. Então, de fato, é um artigo bem completo, assim, que fala tudo do que tá rolando, de novidade e tudo mais. Beleza, o que tem de legal, né, na linguagem como um todo, né? Eu peguei algumas coisas aqui, tem uma série de coisas que eu vou depois pincelar lá no post, que eu até deixei aqui de lado para dar uma olhada, mas
Algumas coisas que eu achei interessante de comentar, só botar aqui rapidinho. Então, por exemplo, né, você tem esse lance do SAM, né, que é Single Abstract Methods, para interfaces. Isso é bem interessante, porque você consegue... Deixa eu estou me vendo aqui. Peraí. Peraí. Um segundo. Opa. Esse SAM é bem interessante, porque você tem esse esquema de passar uma espécie de lambda, né? De uma forma bem interessante ali. E é legal de usar, porque antes você podia usar isso só mais para Java, né? Mas agora você consegue realmente usar esse tipo de abstração para Kotlin também. Então, né, ele fala, quando você quer passar um lambda no interface com esse SAM, né, que é Single Abstract Method, só podia fazer isso em Java, e agora você consegue fazer isso em interfaces de Kotlin também. Então, se você tem uma função e você quer passar isso dessa forma, você consegue passar isso como um lambda, e aí você consegue, tipo assim, dentro desse lambda rodar alguma coisa. Tipo, no caso aqui ele botou esse Hello Kotlin. É um exemplo bem... São vários... A linguagem vai evoluindo aos poucos, assim, uma série de pequenos sugars, né? Essas pequenas melhoriazinhas que vão evoluindo a linguagem aos poucos, né? Uma coisa que fizeram bastante agora é melhorar os algoritmos também de type inference. Então você tem agora essa questão também de, tipo assim, você tem type inference, aqui nesse caso aqui é uma lista de... É um map, né? Uma lista de map ali, então map of, de chave-valor ali de um texto para uma comparação. Então você teria, tipo assim, até nesses casos você pode ter inferência de tipo. Então assim, isso aqui foi um exemplo bem chulo, bem complexo que colocaram no site para vocês entenderem, tipo assim, você pode ter inferência de tipo em vários contextos agora. E foi uma das coisas mais destacadas desse release, assim, tipo a velocidade dos algoritmos de inferência de tipo, melhorias de algoritmos em geral, assim, internamente. Então, isso é bem interessante, assim, tipo, como a linguagem está melhorando os seus internals para suportar isso de um jeito legal, sabe? Então, isso é bacana. E aí, por exemplo, aqui nesse caso, né, se você tem um string ali, né, que é um nullable, então ele faz ele consegue fazer, tá vendo? Ele mapeia um string, né, com uma comparação ali que é de fato, tipo assim, ele pega ela mesmo, checa se é nula, né, usando o it ali, e consegue, tipo, dessa forma, fazer inferência de tipo de forma mais rápida, assim. É difícil falar num talk, seria legal mostrar um benchmark, mas como eu te falei, né, ainda preciso fazer esse benchmark entre a versão anterior e a atual. Tem alguns benchmarks no site que eu vou mostrar depois, mas vale citar que, tipo, é uma melhoria considerável de performance e tudo mais, né. Outra coisa legal também que fizeram é essa questão de... Você tem o lance do Smart Caching em Kotlin, né, que é bem útil, assim, para você acessar... pra você entender o contexto de um tipo específico ali. Só que agora você tem esse Smart Cache dentro de membros, né? Então, se eu tenho esse valor ali, que é um objeto, né, passado pelo parâmetro, o animal, e eu posso, dentro dele, se eu usar ele no when, por exemplo, eu posso acessar ele com essa sintaxe de 2 pontos. Então você tem esse esquema de Smart Cache, tipo assim, são membros do objeto animal, só que eu consigo acessar via Smart Cache. Então eu consigo chamar ações de dentro do objeto dessa forma. É uma sintaxe um pouco mais complexa, confesso que me assusta um pouco, mas é meio que, tipo, se você está usando esse esquema de generics, né, que o Kotlin tem, você consegue fazer isso. Comentaram um negócio legal aqui na live, que o legal do SAM é você interoperar com Java, né? Então isso é bem interessante. Então se você tem, por exemplo, uma biblioteca que você escreve em Kotlin, mas também é usada em Java ou vice-versa, então ter o suporte a SAM dos dois lados é uma boa pedida, né? Então esse é um bom ponto que o Clécius comentou aí. Beleza? Tem agora essa referência aos callables, né? Então, se você tem, por exemplo... Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Você pode, por exemplo, nesse caso aqui, se você for chamar esse callable passando alguma espécie de tipo string template, né? Então,
ali dentro você consegue chamar ele de uma forma mais eficiente, tá vendo? Então, se eu passo um valor ali com um método, então, você vê o i ali, ele é um inteiro, valor default 0, e dentro do string template eu tenho esse uso do integer, né? Então ficou muito mais... então são alguns exemplos de como você pode usar, né? Você pode passar o lambda vazio ou o lambda tipado. E aí com o lambda vazio ele já assume que ele pode receber um valor, né, tipo, de qualquer tipo. Se você passar um tipo dentro do lambda, ele chama a função lá com integer, né? Então, são uma série de coisas que vêm daquele documento lá do Keep, que eu comentei mais cedo, que são ideias que muita gente, tipo, traz para a mesa. Não necessariamente são ideias que todo mundo vai utilizar, e são ideias que fazem sentido para todos os projetos, todos os contextos, mas, em geral, assim, por ter muita cobrança e muito pedido, né, muito interesse da comunidade, geralmente essas questões acabam entrando na plataforma. Deixa eu ver se o Henrique saiu. Acho que o Henrique saiu. Bom, isso é legal porque mostra que a JetBrains está muito preocupada com esse developer happiness, né, de estar sempre iterando sobre a linguagem, está sempre melhorando algumas coisas da linguagem. Então isso é bem interessante. Até pra mim, tá? Isso aqui é tudo muito novo, assim, eu tô lendo sobre a versão 1.4, assim, só pra vocês terem uma noção, esse blog saiu no dia 23 de março, então, assim, tem tudo mais ou menos um mês, assim, então que esse preview tá em lançamento, assim, tá em fase de lançamento, então é tudo bem novo. Boa. Peraí, o teclado sumiu. Uma outra coisa bem legal que entrou agora também na linguagem é esse suporte é uma annotation que você... Para quem não sabe, né, o Kotlin ele é multiplataforma, né? Você pode usar o Kotlin para nativo, para C++, para WebAssembly, JavaScript, enfim, Android. Você pode fazer React com o Kotlin se você quiser. Então, tipo... e uma coisa legal que você pode fazer agora é essa questão de exportar declarações para o JavaScript, né? Então você tem essa annotation que é um JS Export, e aí você consegue acessar esse tipo de método dentro do JavaScript. Então é uma forma de você exportar declarações, tipo, quando você compilar do Kotlin multiplataforma, do Kotlin para o JavaScript, tu consegue acessar dessa forma lá. Então, não com essa sintaxe, né, porque é o lado do Kotlin, mas é possível fazer esse tipo de coisa, né. Daí aqui no blog tem uma série de coisinhas que colocaram aqui, tipo, outra coisa que falaram também é a questão de suporte a contratos e tudo mais. Só um negócio legal antes de mostrar, de fato, os detalhes a mais ali, caso vocês queiram instalar, né, a versão mais recente do Kotlin, você vai lá dentro de ferramentas, né, então você vai em Tools, aí você vai em Kotlin, e você consegue acessar como é que você configura os updates do plugin, né. Então você pode definir, eu quero pegar o stable, ou não, eu quero pegar a versão Early Access 1.3, Early Access 1.4, e aí você consegue pegar da fonte mais correta. E é legal isso porque você realmente tem você pode estar trocando de versão e testar, experimentar coisa. Então, assim, se fizer posso fazer um aplicativo para 1.3, comparar algumas coisas, fazer um benchmark. Depois dar 1.4, eu posso fazer um benchmark também. Então isso é bem interessante. Eu vou dar uma mostrada aqui na parte, porque eu fiquei meio em dúvida sobre o que mostrar, o que não mostrar, porque tinha bastante coisa. Mas vale dar uma abelha lá no blog. Deixa eu fazer aqui. Aqui tem... esse aqui é o artigo lá que eu comentei, né? Que eles falam do release. E aí tem uma série de melhorias, assim, é um artigo muito, muito grande, assim, tem tipo coisas para JVM, coisas para suporte Objective-C, tem uma série de melhorias que se fosse falar aqui eu ia ficar falando por muito tempo, então acho que não é o propósito do talk. O propósito é trazer, de fato, como é que a linguagem está evoluindo, trazer, de fato, fizeram uma pergunta aqui, né? Com K-Class ou K-Function você consegue fazer algumas coisas legais junto com a dependência do Kotlin Reflect. Isso é interessante. Isso é interessante porque essa lib de Kotlin Reflection ela tem um pouco de polêmica, né? A galera não gosta muito de usar Reflection em Kotlin, assim, mas se fez necessário em alguns contextos, até para quem faz biblioteca, quem faz The Sugar e outras coisas também, acessa outros tipos faz
acesso tipo, a outras libs e tal, isso também é interessante. Aí eu comentei aqui algumas coisas, né, dessas aqui, mas em geral tem umas coisas que são interessantes, assim, tipo, tem esse esquema de delegates, né, que até o Davi falou num call passado que a gente fez. Aquele lance de contratos também que o Davi falou na última call. Quem quiser depois, tem lá no nosso YouTube, teve um talk do Davi, Thiago, só sobre contratos, foi um talk bem legal. Eu acabei não mencionando por isso também, porque ele deu um talk só sobre contratos, um live coding bem maneiro. Então, agora meio que os contratos meio que saíram de... tava meio que como experimental, né? Então agora já tá tipo meio que... Nessa versão a ideia é que sai do experimental. Assim como outras coisas, tipo coroutines também. Então, tipo, a ideia é que os coroutines também saiam do experimental. Tipo assim, a versão que tava lá, né? E aí, tem uma série de coisas aqui, né? Um monte de operadores, algumas minorias nas libs nas libs do Standard Library e tal. Algumas coisas legais, tipo... esse suporte melhor a annotations, né, no Kotlin, então assim, você pode fazer esse tipo de tipo de annotation, né, então é interessante. O que eu falei lá do Kotlin JS, que é algumas melhorias específicas, eu acho que em geral, uma das poucas coisas que eu ia comentar aqui era essa questão do... Tem um suporte legal agora, Objective-C, então você pode também agora esse esquema de suportar generics, né, do Objective-C. Isso aqui é para quem trabalha com Kotlin Native, ou então Kotlin multiplataforma. Então é bem interessante, assim, tipo, esse suporte, né, da linguagem para outras plataformas, tipo Objective-C, tem algumas coisas também de exceptions para Swift também. Mas, assim, em geral é meio isso, assim. Um ponto que vale frisar, que eles até refletem bastante aqui, é que nem todas... o Kotlin sempre foi uma linguagem muito focada em ser retrocompatível, né? Só que para esse release, nem todas as features são retrocompatíveis, por questões mesmo de breaking changes mesmo. De suportar novas coisas, deixar de suportar outras coisas. Então, assim, em geral é um blog post bem interessante, aquele link tá lá em cima. Só que, assim, muitas das coisas não vale nem citar, porque nem tem a ver com o código. São melhorias internas que trazem performance, otimizações e tudo mais. Então, foi um release mais experimental, até porque... querendo ou não, assim, depois dessa primeira leva de recursos que sai, né, na Standard Library, depois vai sendo mais um ajuste ali, melhorias. As linguagens acabam não tendo, assim, um volume muito, muito alto de incrementos, assim, de features muito consideráveis, sabe? Então, em geral é isso, assim. Tá, se eu quiser saber mais sobre esses releases, como é que eu faço para acompanhar, né? Além desses links que eu passei aqui, né, atrás, tá tudo Keep, que é um ótimo jeito de você se manter antenado, assim, nas coisas que vão saindo e tal. Eu volto e meia, assim, eu ponho um lembrete pra olhar, tipo assim, uma vez no mês, umas 2 vezes no mês, pra ver que tipo de coisa que tá saindo, assim. Eu confesso que faz tempo que eu não consigo acompanhar direito. Tem uma pergunta aqui, dá pra fazer um app pro Samsung Active 2 Tizen usando Kotlin? Olha, pelo que eu sei, dá. Eu não tenho certeza se é fácil de fazer, mas eu sei que dá. Eu já vi algumas pessoas fazendo isso. Mas assim, eu acho que é no esquema do Kotlin Native. Eu não sei dizer como é que tá isso. Eu lembro que eu vi lá atrás um repositório sobre isso, ou Neuber, isso. Mas eu acho que dá. Tem umas questões relacionadas à CPU, arquitetura, uns negócios assim. Mas você consegue. Eu acho que você consegue. Acho que é um assunto interessante para uma palestra, até para uma explorada. Eu confesso que eu sou bem quadrado em Tizen. Eu faço mais pro Android... não tô com relógio, vou deixar aqui. Eu faço mais pro Android Wear, né? Tipo, eu tenho um relógio com Android Wear, aí eu consigo fazer mais pro Android Wear, mas é Android, né? Então é com Kotlin também. Mas o Tizen, eu confesso que eu nunca fiz nada para Tizen. Só umas brincadeiras, assim, quando saiu as ferramentas da Samsung, né? Bom, e aí falando de como contribuir, né? Tem o próprio Keep, que você pode... É mais um repositório de discussões e propostas. Deixa eu até abrir ele para dar uma olhada também. Ó, o Keep, quem quiser dar uma olhada depois. Keep.
Aí o Keep é basicamente assim, né? Você tem esse repositório que você tem uma série de issues, tá vendo? E aí, essas issues são meio que filtradas por labels, tá vendo? São coisas de biblioteca, são coisas de discussões, são uma série de questões. Ó, aí, então, por exemplo, uma pessoa sugeriu aqui ano passado de botar dentro do when, botar break. Aí, tipo, a galera começa a discutir, ah não, isso é uma prática ruim, não sei o quê. Então, assim, é um negócio bem legal, assim, é uma forma bem honesta de você fazer parte da linguagem. Mesmo se você não for tipo, um programador e não assim, muito ativo em comunidade, faça muito pull request para open source. Então é uma forma boa de você acompanhar também esses repositórios. Esse é um dos pontos, né? O segundo ponto é a linguagem por si só, então você pode tipo, explorar essas coisas na linguagem. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Então, o site da linguagem por si só ele é bem honesto nesse aspecto, né? Então você pode tipo, explorar essas coisas. O Keep, como eu comentei. Eu botei aqui o link do Slack também para quem quiser dar uma conversada. Mas em geral é isso. Eu acho que. Eu não sei se ficou nenhuma dúvida. Eu falei bem pouco, na verdade, porque, como eu falei, né, os assuntos são bem específicos. Daria para fazer tipo um live coding com a versão nova, mas assim, em termos de novidades, assim, são mais de performance e algumas melhorias de implementação em algumas coisas. Tipo, é legal. Eu quis trazer esse assunto por quê? Porque, como saiu recentemente, é legal falar sobre tipo as possibilidades que se traz, né? Então, assim, o impacto que a gente pode ter compartilhando conhecimento com a linguagem, tipo, aprendendo sobre, e até participando desses grupos também. Então, acho que em geral é isso. Quem quiser me procurar para trocar uma ideia, pode ser pelo LinkedIn, pode ser pelo e-mail, tal, Twitter. Eu sou bem ativo no Twitter, então quem quiser. Eu gostei desse assunto que o Neuber falou de do Tizen, vou pensar sobre. Mas acho que é isso. Obrigado, gente, aí pelo apoio. A gente queria ter tido mais um talk, né? Eu realmente botei isso aqui mais pra, tipo, preencher. Eu não gosto de ficar falando em todos os meetups de Kotlin, mas eu também não quero que o meetup morra, então, por favor, esse espaço é aberto a todo mundo. Eu tô super disposto a ajudar, tipo, com transmissão e tudo mais. Então, quem quiser, tipo, participar palestrando, quem quiser trocar uma ideia, só falar comigo. E acho que é isso, gente. Obrigado aí e até a próxima, beleza? Valeu!